Oasis Fertility. Go ahead, ma'am. Good afternoon, everyone. Now, Dr. Aparna. Oasis Fertility, I'm a senior consultant here and fertility specialist. So today we are going to discuss when we should do IVF and why we should do IVF. எதுக்காக நம்ம IVF பண்ணணும், எப்ப நம்ம IVF பண்ணணும், எப்ப நம்ம intervene பண்ணணும். So IVF னா என்ன? IVF னா in vitro fertilization. It is test tube baby ன்னு சொல்றது தான். colloquial termல test tube baby ன்னு சொல்றது. That is எந்த fertilization process, எந்த egg and sperm meet பண்றது, naturally வந்து ஆறதோ in vivo, that is within the body, இதை வந்து நம்ம recreate பண்றோம் வெளியில. In vitro, the outside the body we are recreating it. That is egg வந்து female தேந்து collect பண்ணணும், sperm வந்து husband தேந்து collect பண்ணி we are injecting the sperm into the egg. That's called ICSI, intracytoplasmic sperm injection, and we are doing the IVF process outside. Now, when should we do this? எதுக்காக நம்ம IVF பண்ணணும், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால பண்ணணும்? So generally எதுக்காக பண்ணணும் IVF னா severe male, first male, we'll divide it into male and female. First வந்து severe male factor infertility, that is sperms வந்து ரொம்பவே குறைவா இருக்கு. severe சாதாரணமா mild male factor infertility இருக்கு, severe male factor infertility. mild னா என்ன? So normal sperm count வந்து 15 million இருக்கணும், motility at least ஒரு 30%, and normal forms வந்து ஒரு 4% ஆன இருக்கணும். இதுலேருந்து கொஞ்சம் deviation இருந்ததுன்னா, suppose 15 million பதிலா 10 million, 12 million, or motility ஒரு 30% பதிலா 25% இருக்கு, normal forms 4% பதிலா 3% இருக்கு. So this is mild male factor. Severe male factor னா என்ன? ரொம்பவே கம்மி sperms இருக்கு, 1 million, 2 million, less than 5 million வந்து severe male factor infertility, or motility ரொம்ப குறைவா இருக்கு, or motility-யே இல்ல, immotile sperms இருக்கு, or normal forms வந்து less than 1% or 1 to 2%. இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய head defects இருக்கு, spermக்கு ஒரு head, neck, tail இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நிறைய head defects இருக்கு. ஸோ இது வந்து severe male factor infertility. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து IVF தான், IVF கட்டாயமா பண்ணணும். பிகாஸ் சாதாரணமா ஒரு IUIO, intrauterine insemination, ஒரு டைம்ட் இன்டர்கோர்ஸ்ல வந்து இந்த ஸ்பெர்ம்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது நார்மலி ஃபர்டிலைஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு. அதனால we have to assist. This is why it's called assisted reproduction. நம்ம வந்து அசிஸ்ட் பண்ண தேவை. That is why in severe male factor infertility we should go for IVF. இன்னொன்று நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெர்மே இல்ல, ஏசோஸ்பெர்மியா. ஸ்பெர்மே இல்லைங்கிறது வந்து there can be two types of azoospermia. ஒன்னு ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனா வெளியில வரல, ஏதோ ஒரு obstruction இருக்கு, it's called obstructive azoospermia. இன்னொன்று வந்து ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸே ஆகல, there is no production of sperm at all, there is no spermatogenesis at all. அது பேர் நான் obstructive azoospermia. ஸோ ஏசோஸ்பெர்மியானா ஸ்பெர்மே இல்ல, it is of two types, obstructive, நான் obstructive. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லயும் நம்ம பயாப்சி பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம டெஸ்டஸ்ல வந்து பயாப்சி பண்ணி பார்க்கணும், டீசான்னு சொல்லுவோம், testicular sperm aspiration, or TC, testicular sperm extraction. ஸோ இதை வந்து ஆஸ்பிரேட் பண்ணி ஒரு டெஸ்டஸ்ல அண்டர் அனஸ்தீஷியா ஆஸ்பிரேட் பண்ணி ஸ்பெர்ம்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அதை வச்சு நம்ம IVF பண்ணலாம். இதை வச்சு இந்த ஸ்பெர்ம் கிடைக்கிற கொஞ்சம் ஸ்பெர்ம்ஸை வச்சு IUI எல்லாம் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி கேசஸ்லயும் நம்ம IVF தான் பண்ணணும். This is one. Suppose sperm கிடைக்கல, இந்த சாதாரண நம்ம வந்து பயாப்சி பண்ணி sperm கிடைக்கல அப்படின்னா we do something called a micro TISA. So micro TISA வந்து it is an even more advanced procedure. Under microscopic vision we see whether the testis is containing, testisல வந்து என்னென்ன tubules இருக்கோ அதுல வந்து sperm இருக்கா இல்லையான்னு under the microscope பார்த்து we take those seminiferous tubules and see for the presence of sperm. ஸோ இது வந்து மைக்ரோ டீசர். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் டெஃபினெட்லி ஹேவ் டு டு IVF. இது வந்து மேல பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கம் டு த ஃபீமேல் பார்ட்னர். ஃபீமேலுக்கு வந்து சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸோ யூட்ரஸ் இருக்கு, டியூப்ஸ், ஓவரிஸ், இது 3 இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒழுங்கா பீரியட்ஸ் வரல, ஸோ ரெகுலர்லி யாருக்கு பீரியட்ஸ் வரதோ தட் மீன்ஸ் they are ovulating properly. அவங்க வந்து ஒழுங்கா ஓவிலேட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒழுங்கா பீரியட்ஸ் வரது. இன்னொன்று வந்து there is something called ovarian reserve. That is நம்ம ஃபாலிகல்ஸ்ல, நம்ம ஓவரிஸ்ல வந்து எத்தனை ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வித் ஏஜ் தி ovarian reserve decreases. சில பேருக்கு வந்து கம்மி ஏஜ்லயே ovarian reserve கம்மி ஆயிடும். இட்ஸ் கால்ட் accelerated aging of the ovary. ஸோ இது வந்து நம்ம AMHன்னு ஒரு டெஸ்ட்டை வச்சு பார்க்கணும். ஸோ இந்த AMH டெஸ்ட் வந்து நார்மலி ஒரு 2.53 மாதிரி இருக்கும் ஒரு யங் ஃபீமேலுக்கு. வயசாக அந்த AMH குறைஞ்சுட்டே வரும். less than 2, 1,
less than 1 இந்த மாதிரி அது குறைஞ்சிட்டே வரும். So what is the age of the female partner and how much is the ovarian reserve, which will tell us. So ovarian reserve we can measure either by the or the antral follicle count, that is the AFC ன்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம antral follicle count நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அல்ட்ராசவுண்ட்ல பார்க்கணும். ஸோ இந்த AMH ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, இந்த AFC ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு உடனே ஜம்ப் பண்ணி IVF பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் they have to understand that they are racing against time. Time waste பண்ணக்கூடாது. Yes, you want to try timed intercourse, by all means you try. You want to try IUI, yes, by all means you try. But don't keep on trying for a very long time. Give yourself a window period. Give yourself a specific time period. Say 3 to 6 months I will try this. If not, I have to go to the next step. Why? Because if the ovarian reserve is already low, then by the time you go on trying these natural procedure, natural conception, right, or you want to go on trying IVF, then what happens is it will reduce further. And then by the time you actually decide for an IVF, there will not be any, there may not be any follicles left, or there may be very few follicles left, in which case we may have to go for donor eggs, etc. So recently, why I'm saying this is because recently I had a couple, they are married for 15 years. So the wife is 37 years old and the husband is about 43 years old. And they have not tried any treatment at all. They have not attempted any treatment. They have tried on their own and they did not conceive. Maybe because of financial constraints, they could not go for any treatment. So now only they have decided, okay, it's been so long, they want to try for a pregnancy. So they have come for IVF now. But the thing is, what has happened is her AMH is very low. It's like 0.01. And hardly there are any follicles in the ovary. So maybe one follicle in the ovary. So these kind of cases, the husband's semen analysis is fairly good. So in these kind of cases, even if she wants to go for an IVF with her own eggs, it will be very difficult now at this point of time when the AMH is so low, 0.01, with just one follicle in the ovary. Because even if we stimulate her, we will not know whether that follicle will grow or not. Even if it grows, whether it will contain an egg or it will just be an empty follicle. எதான் எது கிடைக்குமா கிடைக்காதா நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து அன்னைக்கு அந்த மாதிரி டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி AMH கம்மியா இருக்கு, ஓவேரியன் ரிசர்வ் கம்மியா இருக்குன்னா எஸ், உங்களுக்கு வந்து சாதாரணமா தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா டூ ட்ரை. பட் ஒரு 3-6 மாசம் அதுக்கு மேல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. தென் அதுல கன்செப்ஷன் ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அன் இஷ்யூ, யூ நீட் மோர் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். ரெண்டாவது வந்து டியூப்ஸ். யூட்ரஸ் 2 டியூப்ஸ் இருக்கும், 2 ஓவரிஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ 2 வந்து டியூப்ஸ் என்னன்னா, டியூபோட என்ன ஃபங்க்ஷன், ஸ்பெர்ம் டியூப் வந்து எக்கை வந்து பிக்கப் பண்ணும். ஓவிலேஷன் ஆற டயத்துல ஓவரியிலேருந்து எக்கை வந்து பிக்கப் பண்ணும் அண்ட் ஸ்பெர்ம் வந்து டியூப்குள்ள வரும். ஸோ டியூரிங் நேச்சுரல் இன்டர்கோர்ஸ் ஆர் டியூரிங் IUI when we are placing the sperms in the uterus, the sperm will swim up and come to the tubes and the egg and sperm will fertilize in the tube, and that fertilized egg will get implanted into the uterine cavity. So this is the function of the tube, to provide a space and an environment for fertilization. இப்போ டியூபல் பிளாக் இருந்ததுன்னா, டியூப்ல ஏதோ ஒரு பிளாக் இருக்கு, அது இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம் cannot meet if there is a tubal block. ஸ்பெர்ம் கீழேந்து மேலே போகும், எக் வந்து ஓவரிஸ்லேருந்து வரும், பட் ஸ்பெர்மும் எக்கும் மீட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல இது டியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எதனால வருது, எதனால ஒருத்தருக்கு வந்து பிளாக் இருக்கு. இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில வந்து இன்ஃபெக்ஷன், டியூபர்குலோசிஸ் இஸ் வெரி rampant and that's one of the major causes of tubal factor infertility. ஸோ டியூப்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து டிபி வந்து ஓப்பனா நமக்கு தெரியும், ஓ இவாளுக்கு டிபி வந்திருக்கு, சிம்டம்ஸ் இருக்கும், ஈவினிங் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரோ, வெயிட் லாஸ், லாஸ் ஆஃப் appetite, நைட் ஸ்வெட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இது எந்த சிம்டமுமே இருக்காது, சப்கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷனாவே இருந்துட்டு போயிடும், பட் இட் would have done the damage reproductive organs. அதனால டியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு, டியூப்ஸ் யாருக்கு பிளாக்டா இருக்கு, எந்த ரீசன்னால பிளாக்டா இருக்கு, and how are the tubes, how healthy or unhealthy are the tubes, is it a single sided block or is it a bilateral block, ரெண்டு சைடும் பிளாக்கா இருக்கா, everything we have to. சப்போஸ் டிபி நால வந்திருக்குன்னா டெஃபினெட்லி நம்ம ஆன்டி டியூபர்குலர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். பட் how will we prove that it is because of tuberculosis? Because tubal block வந்து it is only a sequelae of tuberculosis. அந்த டைப்ல அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆக்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது இல்லை, முன்னாடி வந்திருக்கு
that has caused the damage. It has caused the tubal block. So they may not be having any active infection now, but if they are having an active infection or not, how will we know one with the symptoms? Two, by an endometrial biopsy also நமக்கு தெரியும். ஒரு எண்டோமெட்ரியம்லேருந்து ஒரு கர்ப்பப்பையிலேருந்து ஒரு சின்ன சதை எடுத்துன்னா அங்கே வந்து ஏதாவது டிபி இருக்கா அப்படின்னு தெரியும். அந்த டைப்ல ஏதாவது டிபின்னு அந்த பயாப்சியில் வந்ததுன்னா நம்ம வந்து டெஃபினெட்லி ஆன்டி டியூபர்குலர் ட்ரீட்மெண்ட் 6 months கட்டாயமாக எடுக்கணும். திஸ் இஸ் ஒன். இன்னொன்று, டியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி டியூப் பிளாக்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன, டியூப் பிளாக்டா இருக்குன்னா ஸ்பெர்மோ எங்கோ சேர முடியாது. அந்த டைப்ல நம்ம ஐவிஎஃப் தான் பண்ணணும். பொதுவா ஒரு டியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல சக்சஸ் ரேட் ஐவிஎஃப்ல. ஏன்னா டியூப்ஸ் மட்டும்தான் பிளாக்டா இருக்கு, அதில் மட்டும்தான் நம்ம பைபாஸ் பண்றோம். ஸோ ஓவரிஸ் நல்லா இருக்கு அண்ட் எண்டோமெட்ரியம் நல்லா இருக்கு, தட் இஸ் கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கு, ஸ்பெர்ம்ஸும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா டியூபல் ஃபேக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டியில வந்து ரொம்ப there is a very good chance of conception. இது with IVF. இப்போ நெக்ஸ்ட், ஸோ வி ஸ்போக் அபவுட் தி ஒவேரியன் ரிசர்வ், நம்ம டியூபல் ஃபேக்டர் பார்த்துட்டோம். மூணாவது வந்து யூட்ரஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட யூட்ரஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்க யூட்ரஸ் நல்லா இருக்கா, அவங்க கேவிட்டி நல்லா இருக்கா, அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் போது நல்லபடியாக ஃப்ளோ வருதா, ஒரு 3-4 days ஃப்ளோ, 3-4 pads per day இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்களா, இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி தேர் யூட்ரஸ் இஸ் குட். அண்ட் ஒன் மோர் ஃபேக்டர் இஸ் அவங்க யூட்ரஸ்குள்ள ஏதாவது ஃபைப்ராய்டு இருக்கா. ஃபைப்ராய்டுனா ஒரு பினைன் டியூமர், அது வந்து ஃபைப்ராய்டு. பட் சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபைப்ராய்டு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை உள்ள இருந்ததுன்னா, கேவிட்டிக்குள்ள இருந்ததுன்னா இம்ப்ளான்ட் பண்ண விடாது, கர்ப்பத்தை இம்ப்ளான்ட் பண்ண விடாது. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து ஃபைப்ராய்டை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இஃப் இட் இஸ் ப்ரொட்ரூடிங் இன்டு தி கேவிட்டி. ஃபைப்ராய்டு இருக்கா, இல்லை அவங்களுக்கு அடினோமயோசிஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, இல்லை எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கா, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தா கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அது ஏதாவது அதுல ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தது, உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பாலிப்னா வந்து யூட்ரஸோட உள்ள வளர்ற சதை தான், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வளரும், அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். தட்ஸ் அ வெரி மைனர் சர்ஜரி, இட் கேன் பி ரிமூவ்ட். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த பாலிப் இருந்ததுன்னா இம்ப்ளான்ட் பண்ண விடாது பிரெக்னன்சியில், அதனால we can remove that also. So these are the different things. One, male factor பண்ணனும், severe male factor infertility. Second, tubal factor infertility. Third, diminished ovarian reserve if they have not conceived in the normal way. And fourth, if the uterus is fine or not, is there any pathology in the uterus, etc. So these are the reasons why we should do. And another thing, இப்போ நம்ம diminished ovarian reserve, that is ovaries எக் கம்மியா இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். சப்போஸ் இப்போ ஓவரீஸ்ல எக் அதிகமா இருக்கு, பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல கூட சம்டைம்ஸ் என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ட் பிசிஓன்னு சொல்லுவோம். நிறைய நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம், டேப்லெட்ஸ் கொடுப்போம் சாதாரணமாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஆர் ஐயுஐ பண்றதுக்கு. அந்த டாமினன்ட் ஃபாலிக்கல் வளரவே வளராது, எக்கே வளராது. 4 இன்ஜெக்ஷன் 5 இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட்ஸ் எடுத்து கூட எக்கே வளராது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வி கால் தட் ஆஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிசிஓ. ஸோ இவங்களுக்கு வேற என்ன வழி, இவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கோம், ஐவிஎஃப் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். So there is a patient for us. She's been coming to us for some time. So we have tried the maximum dose of injections what we usually give for the IUI or the tablets. So we have changed different combinations of tablets. We have changed the regimens also. So after giving everything, she does not respond. So definitely for her, we have to advise IVF only. Her ovaries are very good. Her ovaries contain lot of follicles, but it's PC. Her uterus is very good. Her tubes are good. But in spite of that, her husband's semen analysis is also good. So in spite of that, because அவங்களுக்கு வந்து அந்த ovaries ரெஸ்பாண்டே பண்ணல, சாதாரண மெடிசன்ஸ் மைல்ட் டோஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்டே பண்ணாதனால we have to advise an IVF for them. So resistant PCO is also another indication for IVF. And suppose somebody's ovary is having very very less egg, எதுவுமே இல்லை, ஆர் AMH ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு, ஆர் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீமெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியரே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, 40 இயர்ஸ்க்கு கம்மியா வந்து மெனபாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பேரு ப்ரீமெச்சூர் ஒவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஆனவங்களுக்கு தானேவே எக் இல்லாத இருக்கிறவங்களுக்கு தென் ஹவு வில் தே கன்சீவ். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல we ask them to opt for donor eggs. So how we select the donor, they will be young in age, they will have a child of their own, they will of course be married, they will have a child of their own, and more or less we try to match the features, which is not mandatory according to our ART rules, but this is important. They should be married, they should be less than 35 years of age, and they should at least have a child of their own. So in the மாதிரி we select the donor. So யாருக்கு எக்கே இல்லையோ but still they want to conceive,
we can take these donor eggs and we can inseminate the husband's sperm. ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்மை வந்து அந்த டோனர் எக்குக்குள்ள நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். பண்ணினா அந்த எம்ப்ரியோ எது ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த எம்ப்ரியோ வந்து இவங்களோட கர்ப்பப்பை, வைஃபோட கர்ப்பப்பையில வைக்கும். ஸோ ஈவன் இஃப் அவங்களுக்கு சீக்கிரம் மெனப்போஸ் ஆனா கூட, அவங்களுக்கு வந்து ஓவரிஸ்ல எக் இல்லாத இருந்தா கூட, there is a very good chance that she will also become a mother. And usually with donor eggs, the success rate is very good because one, we are taking the eggs from a proven fertile female. அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குனாலே டெஃபினெட்லி அவங்களோட எக் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு வந்து நல்லபடியா அந்த குழந்தை பிறந்த ப்ராப்ளம். அதனால இந்த மாதிரி டோனர் எக் சைக்கிள்ல there is a very high chance of success compared to self cycles in elderly people. So these are in a nutshell why we should do an IVF for patients. Do you have any questions that we have? So when should I decide for IVF? See, one, it depends on the age of the couple. And what is the factor we are looking for. So all the investigation should be done. Semen analysis, the tubal testing, and whether she is getting her regular periods or and what is the AMH level, what is the weight, how many annual follicles are there. These things we should do, and how long have they been married, what is their age, and how long have they been trying. It depends on all that. So if it's a young couple, they have just been trying for one and a half years, you can try for another year and then decide. But no, if it's an elderly couple around 35 years of age or nearing that age and you have already tried for some time, no point waiting. It's better that you don't waste time and decide for IVF. What are the two advantages of IVF? Yes, advantages is, yes, of course, there is a better success rate with IVF compared to other procedures like IUI, etc. And IUI, there is a background increased chance of only 10 to 15%, whereas in IVF, it can be anywhere between 40 to 60, even 70, 80% if it's a tubal factor, etc. So this is one. And second, if there is a tubal factor, then we are bypassing the tubes. So, and another thing is everything is under our control. Cycle is under our control. We are giving the injection. So definitely we can manipulate it accordingly to get the maximum benefit out. And suppose the sperm is not up to the mark, then there are sperm selection techniques also, like microfluidics. There are sperm selection techniques also which we can use so that we get the best sperms and therefore we get the best results. What age is IVF most successful? Okay, see, it varies from patient to patient and why we are doing the IVF. There is no particular age at which IVF is successful or less successful, but generally the younger the better. As age advances, the receptivity decreases, quality decreases, etc. So obviously the younger the better. And sometimes, which I did not mention when I was talking, sometimes what happens is there could be inherited disease in the family. In those cases, so that the child is not affected with those diseases, we need to find out. We can find out beforehand. In olden days, when this technique was not available, when during pregnancy they were testing. That was called a prenatal test. Now we can do a pre-implantation testing itself. Pre-implantation genetic diagnosis we can do. That is once we do the IVF and the embryo is formed, we can send that embryo for testing. We can take the cells from the embryo and test for the particular disease, if the embryo is afflicted with the disease or not. If it is afflicted with the disease, we will not transfer. Whichever embryo is not affected, we will transfer that embryo. So this also IVF has got a very big advantage. This pre-implantation genetic diagnosis for any inherited disorders. Sometimes it's an elderly couple, or they are having recurrent pregnancy loss or recurrent implantation failure. I've been doing IUI and IVF and so in these cases also we can find out. So basically IVF it's a dynamics between the seed and the soil. The embryo is the seed and the endometrium is the soil. So both should be correct. Both should be perfect.
In order to see whether the embryo is good or not, what I'm transferring inside is a genetically normal embryo or not. So this also I can do a pre-implantation genetic testing. I can send some cells I can take some cells biopsy from the embryo and send it for biopsy, and then I can find out if the embryo I'm going to transfer is a genetically normal embryo or not. If it's normal, the result comes as euploid. If it's not, it comes as aneuploid. So any euploid embryo, there is a very high chance of good outcome in pregnancy. How successful is IVF? Yes, of course. In first try itself, IVF is successful in many cases. Of course, it depends on why we are doing the IVF, whether it's for a tubal factor or for a PCO or for a diminished ovarian reserve. It varies, and IVF, yes, in many cases, IVF is successful by itself. Which part of IVF is most likely to fail? There is nothing that there is a part of IVF that is most likely to fail. If an IVF fails, that is if for some reason the result is negative. So we need to analyze why it has become negative. So suppose, for example, we have not done a genetic testing. For everybody, we do not advise a genetic testing. It's not necessary also. So it's not happened, it's not become positive in the first try. Then why has it not become positive? Was there any fault in the embryo? So then we need to send the embryo. Then we can send the embryo for biopsy and see whether the embryo is genetically, what are the remaining embryos are there. We can test the embryos and see whether they are good or not, whether they are genetically normal or not. This we can do. Then there is a test for the endometrium also, that's called the ERA test, receptivity array, whether the time which we did the transfer, the genes were conducive for transfer or not. So that result also we can do. Then what other factors are there? Was there anything in the blood, like antiphospholipid antibody syndrome, etc., which was positive, because of which the embryo could not have implanted? So we need to analyze each part and see why the IVF has. Thank you.